Before we start, I want to kindly thank UK Rob M and Dawn Browning for buying us a cuppa since the last video. It's always appreciated, and unlike everything else that's gone up with inflation, these haven't. They're only £1. The link is in the description below, and thank you in advance if you do. Afternoon. Now, we've finally moved on. When we're in charge, I'm banning motorbikes. Now, our foray into British films is thankfully over, so now we're going to Turkey to watch a film made in Turkey, financed by Germans, but made by the Spanish. Europe in the 70s. I say Turkey, I mean Constantinople. Now this film, Las Vampyros, also known as Vampyros Lesbos, was made in 1970 by Jess Franco. The film is about a solicitor who hears about an inheritance and she's instructed to sort it out, but the person receiving the money is a woman on a mysterious island off the coast of Turkey. Now this woman turns out to be someone she's seen in her dreams, and it's all about to go a bit wrong for her. It also stars a couple of people we've seen already in films I've reviewed. You'll spot them, or parts of them. So will she escape the clutches of the vampire? Will she escape the island? And will they all escape their clothes? I think we know the answer to all of these questions is yes, but let's find out. The film starts at sunset, isn't it lovely? And then we get the opening titles. I wonder what this film is going to be about. I wonder what she's bending down to pick up. We probably don't want to know. After all that, we're there on a stage where I think they may be putting on a play, only this woman needs to put on some clothes. I think I may need to use pictures of Miss Dreaming and Kitten quite a lot in this review. Course she loves herself. Anyway, in the audience are a couple. She thought he was taking her to see Madame Butterfly, but he took her to see Madame Muff Dive instead. She seems to be enjoying it more than he is. Oh dear. Du bist so erregt, was hast du? Ach, nichts. I think she's lying. The next day, Linda's at the psychologist. Oh dear, where she's talking about the woman that she saw in the play. It turns out she's been dreaming about her before she even turned up, so that's why she was fascinated, not because she fancied her. Probably. Aber gestern, da bin ich zusammen mit Oma in einem Nachtclub gewesen. Da ist diese Frau aufgetreten. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie fassungslos ich war, als ich sie sah. Sie war es. Es gab keinen Zweifel mehr für mich. Es war die Frau, die immer in diesen Träumen auftaucht. What detailed notes he's making. He's just there for the dirty stories, the mucky sod. Ich werde Ihnen das beste Mittel verraten, das es dagegen gibt. Suchen Sie sich einen Liebhaber. Einen besseren Liebhaber. Who said psychiatry was Jewish? Anyway. The next day at work, Linda gets sent on an assignment to go meet a client on an island. I wonder who that client might be. And in the middle of the night, she has another nightmare. Bitte. Ich wollte Sie nicht erschrecken, aber Sie dürfen nicht zu dieser Insel fahren. Aber warum denn nicht? Der Tod geht dort um. Wahnsinn und Tod beherrschen die Insel. Now, if a weirdo gives you that advice in the middle of the night, it's probably best to take it, but she's a woman, so she's not going to listen. I don't think she'll be getting there in a hurry either.
The weirdo did warn you. But just as she's about to escape, she meets her client, who happens to be the woman in her dreams. And for many people, the woman of their dreams. Treten Sie bitte näher. Ich komme im Auftrag von Simpson und Simpson. Sind Sie Gräfin Cordy? Ja. Sie sind Miss Westinghouse. Ja. Man hat mir geschrieben, dass Sie kommen. Sie haben hier eine wunderbare Aussicht. Ja, hier sitze ich auch am liebsten. Ich liebe die Einsamkeit. Merkwürdig. Ich habe das Gefühl, als wäre ich schon einmal hier gewesen und als ob ich Sie schon irgendwo gesehen hätte. Ich habe dasselbe Gefühl wie Sie. Das gibt es oft. Sie werden sehr müde sein von der Reise. Wollen Sie nicht vorher schwimmen gehen, ehe wir die Angelegenheit besprechen? Tja, das wäre schön. Dann gehen wir doch zusammen. I hope she's remembered her swimming costume. Kommen Sie! Kommen Sie! Ich habe aber keinen Badeanzug. Sie schämen sich doch nicht vor mir. Haben Sie keine Angst, hier kann uns niemand sehen. Whereas this man turns up and he's having a good look on behalf of all of you. Unlucky. Ich habe lange keine Zeit mehr gehabt, so in der Sonne zu liegen. Es macht Spaß, nackt im Sand zu liegen. Besonders zu zweit, finden Sie nicht auch? Ja, das ist... She's meant to be there on business, although I'm sure it won't be long before she's on the job. Moving on. Ihre Erbschaft scheint mir etwas ungewöhnlich zu sein, Gräfin. Ein Testament dieser Art habe ich bis jetzt noch nie zu Gesicht bekommen. Das glaube ich. Es war nicht einfach, den Besitz auf Ihren Namen umzuschreiben. Der Verstorbene hatte ja noch Verwandte. Es gehörte schon immer der Familie Dracula. Ja, ich weiß. Können Sie mir Näheres über den Grafen Dracula sagen? Und über seine Familie? Sie stammen alle aus Ungarn, so wie ich. Doch sein Testament lautete nur auf meinen Namen. Für die Frau, die ihm das Leben lebenswert machte. Darum vererbte er mir alles. Es gibt leider nicht viele, die so großzügig sind. Es ist wunderbar, was ich alles von ihm bekommen habe. Später gebe ich es weiter an jemanden, der es verdient. Wenn ich Ihnen dabei helfen kann? Ja, das wäre möglich. Vielleicht eher, als Sie denken. That's the longest I've ever seen two women at a dinner table being quiet. Linda then gets shit-faced on red wine, so gets carried off to bed. However, when she wakes up, she finds the Countess standing in the doorway. If you need 3 guesses as to what happens next, you shouldn't be watching these films. After 3 minutes of bedroom twister, which ended up with the Countess biting Linda's neck, left fang jugular, she then wakes up to go and find out where she's gone. Nadine? Back to sleep, anyway. Linda then wakes up in a room with a doctor, so has she been dreaming all this shit, or is it real? Wer sind Sie? Sagen Sie mir, wo ich bin. Hören Sie nicht. Ich will wissen, was das alles zu bedeuten hat. Halt! Bleiben Sie! Raise that arm a bit higher, shake off that guilt, Linda. Guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie wieder zu sich gekommen sind.
Na, wie geht es Ihnen? Sie fühlen sich besser als gestern, wie ich sehe. Was soll das? Wer sind Sie denn? Und wo bin ich hier? Ich bin Dr. Stewart. Sie befinden sich in meiner Privatklinik. To cut a long story short, she was found unconscious, moved to a hospital, and now her actual boyfriend has come to pick her up, and she has no memory of anything. Unlucky. Meanwhile, Countess Nadine of Dracula or something is talking about how she first met Dracula when he saved her from being raped by a soldier by stabbing him in the back. Dann spürte ich, wie der Graf sich über mich beugte und er flüsterte mir ins Ohr: Ich werde dich von allen deinen Qualen erlösen. Als ich nachts aufwachte, lag er neben mir. Sein Körper war kalt, aber seine Lippen brannten wie Feuer. Nacht für Nacht kam er und holte sich aus meinem Blut wieder neues Leben. Als er merkte, wie ich allmählich immer mehr Kraft verlor, weihte er mich ein in die Geheimnisse der Vampire. Warum er das tat? Er war mir körperlich verfallen und konnte sich nicht lösen. Ihm verdanke ich, dass ich zum Kreis der Eingeweihten gehöre. Mein Abscheu vor den Männern ist geblieben. Ich hasse sie alle. And that's why you're on the island of Lesbos. However, Countess Nadine of Dracula, or whatever, can't get over Linda, so she whispers her name into the wind and, like an idiot, Linda comes. Probably literally. Sorry. Ich habe auf dich gewartet. That is a big glass of wine. Das ist Blut. My mistake. They then start enjoying each other's company a bit more, but then suddenly, Linda is back in a hospital bed, imagining it. So, is it all real or is it in her head? And why has she got Humpty Dumpty next to her? Watch out for your neck. Doktor, ich fühle, dass ich in merkwürdige Umstände gerate und Dinge tue, die ich nicht will. Es ist wie ein seltsamer Ruf aus dem Nichts. Sie sind von den Geistern der Nacht auserwählt worden. Ich fürchte mich auch vor diesen Mächten. Aber trotzdem muss ich dieses Phänomen erforschen. Ich bin einer der wenigen, die wissen, wie man sich vielleicht vor ihnen schützen könnte. Ich werde es Ihnen anvertrauen, wenn Sie es wollen. Ja, tun Sie es. The doctor tells her the only way to get rid of Nadine is to smash her head in, so that's what she's off to do. Let's hope she doesn't run into any other weirdos on the way. Unlucky, it's the bloke who warned her not to go to the island, and if she does smash someone's head in, hopefully it's with the sitar that keeps playing in this fucking film. The doctor who told Linda to smash the vampire woman's head in is now off to bed. I hope the vampire woman hasn't found out where he lives and the advice that he's given. Wer sind Sie? Sie wissen es, warum fragen Sie? Oh dear. She didn't even do it herself, lazy cow. Anyway. Whilst that's all going on, the psychologist gets a visit from Linda's other half, who's worried she's been kidnapped and they need to go and save her. And for some reason the psychologist seems to think his small lamp is giving off the rays of a sun. Jemand hat gesehen, wie zwei schwarz gekleidete Personen den Tatort verließen.
Ah, Sie sind es. Wie geht es Ihrer Freundin? Haben Sie das gelesen? Ja. Sie haben diesen Scharlatan, der sich mit dem Vampyrismus beschäftigte, ermordet. Was haben Sie denn damit zu tun? Linda ist verschwunden. Es besteht kein Zweifel, dass sie in den Händen der Mörder ist. Mein lieber Freund, Sie haben anscheinend zu viel Fantasie. Es ist weitaus wahrscheinlicher, dass sie einen anderen Mann gefunden hat. And why would she do that? Oh, that's right, Paul. You told her to. Linda and her dodgy wig are in quite the predicament. She is being held hostage by the man who told her not to go to the island. Turns out his own wife went to the island and got taken in by Vampire Nadine and went mental. So now he's taking it out on her, which makes absolutely no sense. Ja, mein Täubchen. Ich liebe dich. Ja, im Schmerz lieben mich alle. Es war wie ein Spiel, als ich sie aufhängte. Ich werde dieses Spiel mit dir spielen, so wie du es möchtest. Du wirst etwas spüren wie noch niemals in deinem Leben. Wir werden beide perfekt sein und uns an meiner Qual weiden. Ich will es auch so. Ja, mein Täubchen. Ich tue es so, wie du es möchtest, genau so. Du musst mich nur von meinen Fesseln erlösen. Clearly she's just playing along to get away, but who's going to save her? Will it be her boyfriend? Or will Vampire Nadine get there first? Und ist so schön. Ah, she just did it herself. Linda's boyfriend and psychologist Paul arrived to the mansion to confront Countess Nadine, who for some reason is dressed like Lara Zhivago even though it's about 40 degrees outside. Morpho. What a terrible chase scene. Nadine Zhivago escapes on a boat, and Linda escapes only to turn up to Nadine's house for some unknown reason. I thought she was there to bang her on the head, only she doesn't seem to have any weapons in her hand. Plus it's too late, she's on a boat. Nadine! Nadine! Mach auf! Mach auf! Nadine! Nadine, aufmach! Hörst du nicht? Mach mir bitte auf! Linda eventually makes it into Nadine's house, and to my surprise and everyone else's, she isn't on a boat after all. She's in there waiting for her. Was ist mit dir? Was hast du? Es geht zu Ende. Mit mir. Kann ich etwas für dich tun, Nadine? Ja. Nur du kannst mir helfen. Nur dein Blut kann mir wieder Kraft geben. But Linda doesn't want to be bitten. She decides that she now wants to be in charge, so she's going to be the one who's doing the biting. Lovely, and now she needs to put a final end to it. So werden wie du. Und darum muss ich es tun. That's the first prick that's been anywhere near these two for the entire film.
It ends with her going off on a boat with her boyfriend back to normality and realising that none of this was a dream. It was all true. Of course it was. Nein, es war kein Traum. Auch wenn es noch so unglaubwürdig erscheinen mag. Auch wenn es keine Erklärung dafür gibt. Der Schrecken dieser Tage wird verblassen. Aber die Erinnerung daran wird immer bleiben. Solange ich lebe. The end. Who could have saw that coming, so to speak? Now, the film was just a massive excuse for women to get their clothes off. Good looking women, not fatties like we'd have nowadays. The plot is utter shite. Would I recommend watching this film? Well, if you like what you see, maybe. It just harkens back to the days when we made films with good looking people in it. Unfortunately though, the Jews made them people take their clothes off, which is why one of them quit acting and the other one, well, is dead. But anyway, it's summer, so watch yourself a summer-based film in Turkey. Next week, we're in France, hanging around a graveyard. So until then, ta-ta for now, and remember, stay away from Turkey until we take it back. If you enjoyed this video or thought it's like less shit than the others, you can always buy us a cuppa on Ko-fi. The link is in the description below, and thank you in advance if you do.